We're going to East End, guys. That's where we renew Kyla's passport. Hopefully there's no problem. About Hopefully, Liam, i-renew mo. no. Plastic. Ang plastic ako. Kasahag. Sabi na siya. Okay. Here's a lot of restaurant here, El Corso, and then the next one is the casino. No Star. The No Star. I would love to go there if Anthony is with me, but I don't want to go by myself. Because you know na guys, basta no pataka lang og pusta niya. Horot na di ay. Pila ya? 100,000 dalon mahurot yan. Ayoy! Padagon magugga pag primero ana. Padagon ka primero, padagon ka. Yeah, maadik na ka ba? Magsige na ka, magsigihan to horot. So nanay mga tindahan din yung mga Gucci? Yeah. Louis Vuitton? Yeah. Wow, that's not... Hubsleen, your favorite band. Before. Not no more. Before. What you like? Gucci? Guess? No. As long as I can afford it. That's what I like. Michael Kors. You can afford Michael Kors. Sige, side mo sa? SMC side. You know guys, here in the Philippines, the malls, they are big. Ocean Park. Asa Ocean Park? No. Oh, Sige, side na niya. Lakaw naman. that's amazing there. Ocean. Lakaw na niya. Wow. Dapat na yung hotel sa Saudia, wala? Ah? Dapat na yung hotel sa Solon, wala? Wala na. Wala, Ocean Park na lang. mga park na. Wala yung trans niya, Ambot. Eh, yung 500 daw. Oh, not bad. Not bad. Itag na na akong kuya. Dapat to na akong ma-enjoy ito. Isa. Si Thea. Isa mo tanong. Isa mo? Nagwalta? Ato man yung mga kuha. Ay. Passport. Yes, you can go to the mall. You have money. Walta. You have your own money. Spend it all. Expensive. As long as yours, not my money. So expensive. My money is not enough. Yung Pao, imahadlok man dyan mo. Tabo ka ng braids, oy. Ingang Cordoba. Paingan ko doon. Hadlok man dyan ko. Pado na naman nila. Manila. Talibon. Talibon. Cordoba. Butang kag Bohol. Pero di ba na may braids going to Bohol, ya? Ingang dito to lagi kading para supayan. Lagi gi-start. Gikuha na naman nila si Taffy. Gisugda naman. Ah, basin ko. Kano sa pugalan no, tiguan. Matiguang na yun sa panamakuan. Diyos ko. Amay na lang akong mga apo. Amo na nasugdan ba kay masugdan basta kay mga lugi nga. Agsakuan sa Taffy, nasugdan na nga to sa Bohol. Mo na kuno tong ilang gisugdan. Bawa ba, tinuod ba to? Kasi masumpay na dere. Basin. Magbiyahe nga barko dito sa lugi na. Malugi na sila. Kaya kinsa mabay ganahan ng barko, pwede naman ka magsakyanan. Pero mahal po siguro nag mga tulpi-tulpi yaw. Anak na po kadag-un, anak. Mura na po ka ng kuhan ba? Mura na po barko. Pero ako bahala na, basta mas dali, di ba? Tulpi rin po 90. Lagi, ang barko 500. Ang ocean jet 460. 400 kapin yan. 600. Oh, di ba? Kaning
SM ba kay pila ra jud ko nagaganhimay ihap ra song tudlo. Di Mawa. pa kasulod ko ba sulod kan. Asa naman tani mo hunong ya? Ana ra guro sa si. Asa mag-entrance ani? Asa gi-entrance wala katuod sa entrance. Eh. Alas 10 na mga play. Oh, let's just. Wala pa ikuan di katakasud ko anang kuan. Ato testingan. Ina magkuan ko sa kanahong passport. Ah. Sa passport man ko magkuan. Here everyone. For sure. Asa laging entrance ani? Paita ning taga-probinsya ta oy, wa ta Ha? mga. Paita ning taga-probinsya ta oy, wala ta ka. Wala po nag-stay digto nga sa US na ba dito nag-stay? Manday ka lang stay. Di mo na entrance ha. Sa inyong probinsya dai. Bohol mo. Cebu Cold Province mo kaya dapat. Ha? I-search na ko sa koan. Sa koan nga. Ag Cebu kay province gyapon. Is it right? Din ha. Madingan ba? We go there. 3rd floor. Punta kaming 3rd floor. Ano sa day na adere? Nada na akong charger. Oh, I don't know. Come on. Good morning. Good morning. What floor? 3rd floor, please. 3rd floor. Yes. Thank you. We're here for Carla's passport. Yay. Pikachu! I have Pikachu! I have Pikachu! Someone give it to me. Sana all. Yan na, oh. Yan na, bang ba yan? Sana all. Hindi po ka, I'm sick. Hindi din. Kaliwa. Kaliwa ba ito? Oo, kaliwa. Excuse me, ma'am. Asa day dapit aga ng sa passport? Yes. Thank you. Bangko sa gawas mo muna. Thank you. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Look at this view. So pretty. Nagagawahan ko silang hilikas ko. Oh, seafoods. Ma'am, ang English at Tagalog yung nagawang parang di pa kalit kasi. Pag-uno. Lugay ng buno. Lugay din. Nawahi na gas. Hala, marahag sa US. Nice. Kaya na tong kuan ma. Nga slide sa katong akong giyagtuan ni. Sa gala. Ngayon niya next time. Ako na po mag-libre next summer. Yeah, you can do that. Kuto iya, walang tay gasto kay. Iya naman itong nadaugan. Sa panware. Di ka na yung nadaugan. Magkuhan lang pa, sign. Ibayad-bayad, sign na panware. Panware. Lajo po dahil ni dire guys, oy. At least these days. At least na hot. Here, ha. Even though it's not hot and it's stairs, like, yeah. Yeah. No. Seafoods Island.
No walk into the eye. Oh guys, we're done so fast. So fast, like... Kung kinsa man gani ang gustong magpa-renew sa passport, and if you want kuan pass, just here, book here in SM Seaside fast. For like 20 minutes. Paspas ka yung mga jams. Agamong appointment 11. Ang among appointment 11, gidawat mi sa 10 pa mi. Alas 10 pa mi niadto, gidawat na mi mga guys. gidawat mi. May problema. So I think it's good. Arim budari. Right? Now we're going shopping. Your treat naman? No, it's your treat. Your money, your shopping. My money, my shopping. And Mary and they are at Pacific Mall, DFA, kasi walang walk-in dito guys. For minor, walang walk-in dito for minor. So doon sila sa isang DFA. Napakahaba ng pila, my God. Too much. See you later. Bye. They're on sale. Let's go. Hari ko sa H&M. This is for men's. See the prices is just the same. I think it's the same. Look. Let's go down. Naman? Ano naman? Lipog na po ka. Malipog na po ka. Malipog na po ka. Malipog ba? Anong hate man mo? How about the dress? Nice ba? Pinahan lagi ko. Mahal yung price sa US. $1,000 $20. No expensive sa US. Ha? Expensive sa US. Kaya ka na? Ayaw ka itong Dako kayo. My size is 26. 26. So yan guys, we're done. Tapos na kami sa sa passport ni Carla, and everything goes well. But supposed to be only 1 week because the processing is special, yun, para mabilis. But they said something wrong with their printer. May daw, may problema. So I don't really know, but they told me maybe 2 to 3 weeks. Hopefully ma-print na after 2 to 3 weeks. But still, they are not sure kung darating ba talaga. So that's it everyone. Thank you for watching.